Naam, mpenzi mtazamaji, jina langu ni Rogers Kaka Sungura kama kawaida. Karibu katika kituo chetu cha televisheni cha Kisii Hot TV. Na leo hii tumesafiri hadi eneo la Nyamache katika constituency ya Bobasi, kaunti ya Kisii, ili kutaka kujua vijana wanafanya kazi gani haswa msimu huu wa corona ambao wengi wao wamepoteza kazi na uchumi umezorota kufuatia janga hili la corona. Ukitazama nyuma yangu pale utaona vijana wanajipanga kweli kweli, na hapa tulipo mtazamaji, vijana hawa wamejitolea, ni wafugaji wa kuku na vile vile ni wale watu ambao wakifuga kuku wanazipeleka mahali kwingine wanauza, si hapa Kisii peke yake lakini nimeambiwa hata Bomet na kaunti zingine. Kwa hivyo leo hii tuko na wao siku nzima kujaribu kuelewa, je, walianza vipi kundi hili la vijana, wanafanya kazi gani, wanaelekea wapi na maoni yao ni yapi, na haswa ni nani aliwapa hela za kuanzisha mradi kama huo. Nifuate, ungana pamoja nami. Kwa majina ni mimi Moranga Maosani. Here, when we do this process, these are our day-old chicks already arrived in our farm, stock hatches. Now, these chicks have already been cooked. Tunachukulia wapima wenye wameweka order kutoka last week. They are now in number, they are 3,000. We are going to provide each box having 56 per box. There are also more orders to come. So today, tumeanza kudistribute these chicks. Kuna wetu kila moja ya hii chicks ni 120 because of the high number of chicks. Sasa moja yao tunauza at 120 per chick. Kutoka hapa sasa, after tumechukua hizi za day old, tunaenda tunafunza hawa wakulima venye wanaenda wana screw from day old to 1 month. After we have already, after tunawaambia venye wana screw, tunaenda tunawafuata, tunafuatilia venye wana vaccinate, tunafanya hiyo vaccination, tunawaambia brooding, tunawawekea infrared bulb, tunawatengenezea brooder, tutawachukua kwa brooder, muone venye brooder zinaonekana. Naam, mtazamaji popote ulipo, nimefika katika shule ya wavulana ya Nduru hapa eneo la South Mugrango ili kujaribu kuangalia miradi ambayo inafanywa na vijana. Na kinachonipendeza wakati nimewasili hapa, nimejuzwa kwamba wale wanaofanya mradi huu wa ufugaji wa kuku ni wanafunzi waliofanya kutoka shule hii ya Nduru, wakaja pamoja wakasema kwamba lazima tujiendeleze kimaisha haswa wakati huu wa corona. Kwa hivyo hapa ndani mahali tunaelekea, ukitazama hapa nyuma mtazamaji, ni shule ya wavulana ya Nduru. Kwa hivyo tukielekea hapa ndani, tunaenda katika hatua ya kwanza kabisa. Baada ya wao kuchukua mayai kutoka kwa kuku, wanayapeleka katika mashine ya kuangua mayai hayo, na wakati wanayatoa hapa mtazamaji, wanayasafirisha hadi eneo la Nyamache huko katika eneo bunge la Bobasi, mahali ambapo watayaelekeza katika kiwango kingine cha kuunda kuku. Andamana pamoja nami nikuonyeshe maneno wanaoyafanya vijana hawa. I am Maisiba Dixon. This one is Nduru Farm. So this incubator is taking like 1056 eggs, and it's taking 21 days for you to get the chicks. So for the required temperature for the incubator, that is 37 to 38, but for us we have put this one, it is 37.8. so that one is the required temperature for hatchability of the eggs. So the moisture is supposed to be averagely 60% moisture. So that moisture we have set it at 60%, but it usually range from 55 to 65, yeah, depending on the heat that is inside the incubator. So another thing is the fan that is inside the incubator. So we have two fans that is controlling the temperature. One of the fan is controlling the temperature of the inside the incubator, and the other fan, the bigger fan,
controls or supplies the humidity inside the incubator. I'm Ernest Atemba, a teacher in Grade Boys, taking biology and agriculture. So this is part of the project of the school. As you can see, the incubator. As Mwalimu has talked already there before, we can see, okay? Whatever we are seeing here is the condition inside the incubator. That is 38.1, that's the temperature, and 51, which is the wetness or the humidity. And this thing, it is an automatic machine. It controls itself. In every 90 minutes, it is going to turn the eggs, okay, in the opposite way. Like now, there's quite some 4 patterns down here. We can see them. There's the upper one and there's the lower one, and there's some 2 in between. One, the upper one, it is going to turn. If you want to turn the eggs in a manual way, you can use the upper one. You can turn. And the other side that we are seeing here, this is the one. This is the switch that we can switch on the incubator. The one that we can see in green, this is the fan, and the one we can see in red, this is the bulb, the lighting inside the incubator. So when we open this incubator, we can see it has around 6 compartments. This is the first compartment, second, third, fourth, fifth, and sixth. These compartments, they are going to carry 2 grades, which they are equivalent. One grade carries 88 eggs, and the other one carries 88 eggs. That is equivalent to 176 eggs in one compartment. So when you count the 6 of them times 6, you find that they are going to have a capacity of 1056, which the machine now is carrying. Like now we can see this compartment there in the other way. If it takes 90 minutes, the eggs are going to turn the other way around. But if we want to do it manually, we are going to turn them manually. You can see what is happening. It is trying to turn those eggs towards the other side. The reason why you find that it is doing this is that it wants to balance the temperature. You know, remember that there is the kind of the warmth we need when we are forming what? The embryo. Okay, that's the reason why you find that in every 90 minutes is going to turn. As one said, we said that these eggs are going to take 21 days, but in this machine they are going to take 18 days, being turned in an interval of 90 minutes. That's 1 hour, 30 minutes. But when it reaches in the 18th day, they are not going to turn. If the 18th day finds that these eggs are on the other way or this way, they are going to remain that way until the 21 day. The reason why is that when it is going to turn these eggs, you find that the agility is going to be reduced. But when it is going to remain in one side, the agility is going to be improved. And that sometimes you find that we can even require using what? Using the hatcheries. You see, if we have the hatcheries on the 18 days, we were to remove these eggs and put them into the what? The hatcheries. There's some kind of very unique compartment we're going to put these eggs inside. From there, if we can have a look from inside, here is where the engine of this machine is. This is an automatic thing. Where whatever we are seeing here, the engine is here. And on the lower side, we can see there's a trough with water. That is what is going to control what? The humidity. And we have some troughs here. These troughs, you are going to find that when the chicks are going to be hatched from this compartment, they are going to be corrected here. Instead, they are going to fall. If we don't have these troughs, automatically they are going to fall inside the water. That's the reason why we have these troughs. Naam, mpenzi mtazamaji, tunaelekea katika hatua nyingine, hatua ambayo sijui inafanya kazi gani, lakini wataalamu wako hapa watakuwa natueleza inafanya kazi gani. Ukiangalia hapa kuna mlango hapa ndani kuna maneno. Hebu tuone ni nini iko ndani. Haya, kwa majina naitwa Mkulima Ismail Turetu. Tunafanya ukulima ya kuku. Kuku wetu after tunawatoa mahali wanaaguliwa, wanawaleta kwa shamba letu. Wiki ya kwanza tunaweka ruda ambayo iko upande ule mwingine, ambayo is the most challenging part of it, kwa sababu vifaranga hawa wanahitaji choto ambayo iko room temperature ambayo ni sawa, na wanahitaji chakula. Tunawapatia chakula, maji, na tuna maintain
hiyo hali ya joto. Halafu tukiwafanya after wiki ya kwanza, tunawatoa kwa wiki ya kwanza, tunawaleta mahali mpya wiki ya pili, ambayo ni hapa. Wakiwa hapo pia tunaendelea kuwapatia chakula yao ambao ni chickmas, ambao tunapatia na maji na madawa. Madawa ambayo tunatumia dawa kama Chickstart ambayo inawapatia nguvu. Kuna Conspita ambayo ni multivitamins wanahitaji kwa kukua kwa afya njema. And then wiki ya 3 pia tunaweka mahali ingine ambayo ni salama, ambao tunatoa ile sodas, tunaweka sodas mpya ili tuangalie mambo ya afya na hygiene. Tunapowatoa kwa wiki ya pili, tumeweka wiki ya 3 mahali mpya tena. Tunatoa mahali ya after wiki ya 3 tunatoa kwa wiki ya 4. Hii upande huu wa mwisho ndio wiki ya 4. Hao ndio sasa ule mkulima ambaye atapatikana anahitaji kwa vifaranga mwezi mmoja, tunawapatia ili na wao waendelee, kwa sababu inakuwa challenge kubwa kwa wakulima ambao wanaanza ufugaji kuangalia vifaranga kwa hali ya juu wakiwa wachanga, kwa sababu kuna shida mingi. Mortality rate inakuanga iko juu kwa sababu ya mambo mawili sana. Jambo ambalo ni gumu zaidi ni joto. Tunatumia bulb ya aina hii ambayo iko 250 watts. Hii usipokuwa nayo, ukitumia hii ambayo ni ya lighting peke yake, nataka kuonyesha ile ingine. Hali hii haitakusaidia sana. Hii tunaitumia for only lighting. Lakini kwa upande wa joto tunatumia hii ambayo ni 250 watts. So ukulima lazima ujipange ili uweze kufanya ukulima huu. Jambo la mwisho after wamefika hapa, sasa ule mtu anahitaji kwa mwezi mmoja, tunampatia vifaranga anaenda navyo. Lakini kuna wakulima wengine ambao wanakuja wakitaka vifaranga wiki 2 wiki 3. Hii ni wiki 2. Hii ni kifaranga ya wiki 2. So kuna wale wanataka wiki moja, tunawapatia wiki moja. Ukikuja unataka ya wiki 2, tunakupatia pia. Wiki ya 4 pia tunakupatia. So hiyo ndio mambo ambayo tunafanya kwa ukulima huu hapa ya maji. Kuna kidude hiki, chombo hiki hapa ndio tunasema ni kama sick bay. Kifaranga ambaye ni mgonjwa tunamleta hapa ili asichanganyike na wengine awapatie magonjwa. So tunamweka hapa, akipona tunamrudisha kwa wale wenzake. So hapa ni mahali muhimu kwa ukulima wetu, na sisi tunajua wakulima watafurahia ukulima wetu. Ukihitaji kifaranga usiende mbali, kuja na maji utapata kuweza kupata kifaranga chako kwa umri wowote. Siku moja tunao, wiki moja tunao, wiki 2 tunao, wiki 3 tunao, na hata wiki 4 tuko nao. Hata ukitaka kuku mkubwa ambaye anataka kutaga mayai pia tunao. Na hata pia tunafanya mafundisho ya kufundisha wakulima wengine wanavyofanya ukulima wa kuku. So sisi, ukituita kuku ni sisi. Usiende kwingine kuchanyamaje, utapata kuku unaopendelea. Asante sana. Kuku ambao tunafanya ni improved kienyeji. Kutoka Kenbro, tuna Rainbow Roosters, wote hao tuko nao, sampuli hizo zote. Na washukuru sana, karibuni tena. Mtazamaji, nimekutana na chombo hapa, sijui kinafanya kazi gani, sijui ni container wametengeneza ama ni nini. Basi tunaenda kuelezwa inafanya kazi gani. Nimeambiwa it's the newest machine in town yenye inaanzishwa hapa rasmi. Sijui kaka na mimi nimepata privilege ya kuanzisha rasmi, yani ya kuzindua rasmi mashine hii. Sijui inafanya kazi gani, lakini tuna mtaalamu hapa, msikilizaji na mtazamaji, ambaye atakuwa anatueleza inafanya kazi gani. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mr. Ishmael Tureti. Yes. Mimi ni mkulima wa kuku. Ninaanza ukulima wangu kwa muda wa miaka 3 sasa. Tunaagua vifaranga vyetu,
After vimeanguliwa hivi, tunavileta kwa brooder hii. Hii inaitwa brooder. Hii ndio digital brooder. Ambao ni mpya kabisa. Hakuna mahali yote unaweza ukaipata Kenya hii. Ni hapa tu shambani mwetu, hapa Nyamache. Kwa utaalamu wetu tumekuwa na shida ya mambo ya umeme. Ngoja kidogo. Kwa hivyo namaanisha mashine hii ni mashine ama ni tunaita jina rasmi sasa ya hiki chombo inaitwaje? Digital brooder. Digital brooder. Yeah. Unamaanisha kwamba kuna mahali kwingine inapatikana, ni hapa tu Nyamache? Ni hapa Nyamache. Ha. Yeah. Nani ametengeneza hiki chombo? Tumetengeneza mimi na ndugu yangu ambaye ni Mr. Hani hapo pale, ambaye tuliangalia kwa sababu tumefanya ukulima huu kwa muda, so tukaamua kutengeneza kitu ambayo itatusaidia kwa mambo mengi. Ya kwanza, umeme. Tunalipa pesa mingi kwa upande ya umeme. So tuliona lazima tutengeneze kitu ambayo ita reduce power usage. Because tunatumia bulb za aina ya ambayo inatumia nguvu mingi, 250 watts. So tunataka to reduce to 100 watts. Tumetoka kwa brooder yenye ilikuwa katika room fulani pale. Yeah. Tukakuja kwa hii. Tofauti iliyoko kati ya ile ambayo tumeona na hii ni ipi? Mambo ni mengi. Yes. Jambo la kwanza ni nguvu za umeme, tumereduce power bills. Sasa utaona imepungua more than 200%. Ukiangalia from 250 watts to 100 watts, unaweza ukapiga hesabu yako, tumereduce by such a greater margin. Jambo la pili, hygiene. Kuna watu ambao hawataki ile waste ya kuku. Upande huu hauhitaji mambo mengi sana. Wewe tu kitu unafanya, unafuta hapa. Unatoa yale ambayo yamesumona. Wameanza tayari. Sawa sawa. Hii kinyesi ambayo ikitolewa inakuwa rahisi ku clean nyumba yako. And then after ume clean unarudisha kidude hiki mahali pake. Na vifaranga wako intact. Kiangalia wako hapa intact. Kazi yao tu ni kutoa mdomo yao kudondoa na wanakula vizuri. Sawa sawa. So mambo ya usafi ni namba ya pili. Namba ya tatu, vifaranga wako wanakuwa wakiwa uniform. Haupati ule mwingine apati chakula, wote wanapata chakula kwa muda wote, kwa sababu kuna mashimo mengi hapa. Ukiangalia kuna mashimo. Yeye kazi yake ni kutoa tu kichwa, kama pale unamuona pale anatoa kichwa, anakula chakula chake. So ndio maana nakwambia ni kitu ambayo iko hygiene. Namba kama ule mtu ambaye wanafanya ukulima wa nyanya na nini. Greenhouse. Kama unajua mambo umuhimu wa greenhouse. Hii ni greenhouse ya kuku sasa. Magonjwa has been reduced. Kupata hawa kwangi na magonjwa sana kwa sababu wako enclosed. So magonjwa tumereduce pale. Jambo lingine, badala ya kutengeneza kuku unaweka pale nje, hii unaweza kaweka hata bedroom, hata kwa nyumba yako sitting room, wanakuwa na wewe unaendelea. So mtu ukiwa Nairobi unasema nitapata nafasi gani niweke kuku, unaweza ukitumia kidude hiki. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kidude hiki ambacho umetengeneza ama mashine, wacha niite mashine ama chombo hiki, mnapanga kuuzia wakulima wengine ama ni nyinyi tu mmegundua na mnakitumia nyinyi pekee? Hapana. Kwa sahihi already tumeuzia wakulima 20 na tunapata maoda zimeanza kukuja kwa. Unauza pesa ngapi? Nikitaka kununua ina cost pesa ngapi? Ikiwa nzima hivi 1400 peke yake. 1400 peke yake. Matilio iko, kila kitu iko, na unaweka kuku. Kiangalia hivi vifaranga ni karibu 120. So hii inaweza ikawa na vifaranga 150. Ukiangalia ni vifaranga ambao wamekaa kwa wiki moja, unaweza ukaangalia wako na afya kwa sababu wanafanya namna gani? Wanapata chakula chao pale, maji na wawekea pale. So haitaji ile mambo ya cleanliness, iko maintained. Sawa sawa. Wow, asante mtazamaji. Ukiona kwamba ni vijana wanajitolea kwa kasi sana kuendeleza ukulima wa kuku hapa katika eneo la Nyamache. Na chombo hiki hakika ni chombo ambacho ni cha kisasa. Ukitazama jinsi ambavyo mtaalamu huyu ameeleza, acha nimuite mtaalamu kwa sababu ni mtaalamu wa masuala haya, jinsi anavyoeleza kweli utasikiza kwamba ni mtaalamu mwenyewe. Kwa hivyo tunaamini kwamba kitawasaidia pamoja na wakulima wengine. Kwa hivyo kama wewe ni mfugaji wa kuku na
haujaona chombo kama hichi, labda hauna na umekuwa ukitumia kile ambacho tumetoka pale, kinagharimu pesa mingi kutumia stima, umeme na vitu zingine, kinakuchafulia nyumba inanuka. Kuja hapa Nyamache kutana na hawa vijana, ni kikundi cha vijana ambao wamejitolea kupigana na ugonjwa hatari wa corona, kwa sababu watu wamevutwa kazi, shule zimefungwa. Naambiwa kikundi hiki pia kina walimu wa shule za msingi pamoja na sekondari. Shule zimefungwa, lakini tutafanyaje? Tulipe mahitaji yetu ya kunawa, kununua nguo, kuoga, kununua credit na airtime. Lazima tujitume katika ukulima bana. Kwa hivyo ukihitaji kuku ya kufuga, kujeni hapa Nyamache. Ukihitaji chombo kama hicho uende kufugia kuku hapo nyumbani kwako, kuja hapa. Mafundi wako. Kuja hapa Nyamache, mafundi wako hapa, na vile vile kuna wataalamu. Nimeambiwa kuna wataalamu wa masuala ya kutibu mifugo hawa. Kuna wataalamu ambao wanahusika na masuala ya stima, kujenga nyumba ambazo tumeona. Kwa hivyo tulikuwa tunazungumza nao kwa muda usio kwa mrefu, watueleze jinsi ambavyo wanafanya kazi. Lakini kwa sasa nataka nikupeleke katika hatua nyingine. Kaka Sungura, nimeshukuru sana kwa sababu wamenialika leo hii nianzishe rasmi chombo hiki, na nashukuru sana kwa nafasi. Na kuanzia siku hii chombo hiki sasa we have commissioned, yani tumekianzisha rasmi kuanza kazi katika maeneo haya ya Nyamache na maeneo mengine. Nifuate nikuelekeze katika hatua nyingine inayofuata. Naenda kupewa kuku. Ngoja, naenda kupewa kuku. Relax, ndio hii. Hii kuku iko 10 kg. Guy. Ngoja. Iko 10 kg. Iko 10 kg. Ngoja. So ngoja. Hiyo ni Kenpro. Sasa uzito huu wa hii kuku ni mayai iko ndani ama ni nini? Hapana, ni weight tu. Ni weight tu. Inakuanga hivyo. Hii ukichinja si utakula familia yote tu, mtu anakuja kutoka iko na getinya. Ni mingi sana. Haya, kuna jogoo mwingine hapa. Hii umesema ni the Croira. Inaitwa the Croira. The Croira. Haya, kuna jogoo mwingine hapa. Yes, hii inaitwaje pia? Hiyo ni Croira. Ni Croira pia? Hiyo ni mwanamke, hii ni mwanaume. Ile mwanamke Kenpro. This is now the Croira. Haya. This is the Rainporosta. Rainporosta. Haya, hii anasema inaitwa Rainporosta. Sijui rain mvua. Hii inaitwa Rainporosta. Guy, hii ndio mnanipea hii, si ndio? Wewe utachukua moja. Haya. Kuna ingine hapa. Ngoja. Now the breeding cocks. Hizi ndio hii ndio inafanya ile maneno. Hii. Ile maneno ile. Hii ikitoka iko you are 100% sure. Iko fresh. Karanga inatoka. Iko fresh. Pia ni same breed na hiyo. Hapana, hiyo si kwa same breed, na in breeding itakuwa to feed in breeding. Huwa you know wakati they are day old chicks zinakuanga brothers and sisters. So ikifika point of laying we exchange. Okay. We get from another farm. They have the cocks. Then we mix, we interchange to avoid in breeding. Oh. Okay, mtazamaji, nakwambia hizi kuku ni mzito. Hii nikipewa moja, ngoja. Haya. Naleta ingine. Kai. This thing is too heavy. Hii ni ya wiki ngapi? 5 months. 5 months. Na ikimaliza mwaka utakula kweli? Ukikuja December, tunauza 1500. Itapikika? Tamu sana. Haya. Kuna jogoo mwingine hapa. Mtazamaji, wacha nikuibie siri wacha nikuibie siri. Kuna walimu wanalialia, shule imefungwa, mshahara hakuna, sisi ni maskini, serikali saidia, patia sisi kitu kidogo. Kwa hii timu hapa tuko nayo hapa, kuna walimu, tutakuwa nazungumza nao. Kuna madaktari, kuna watu wanafanya kazi kubwa. Lakini corona imekuja, hatuna kazi. Tufanye nini? Toka risavu ama ukuje hapa mahali tunaita. Umesema hapa ni wapi? Nyamache. Kuja Nyamache. Kuna watu hapa watakuonyesha jinsi ambavyo unafuga kuku. Huyu kuku kumpeleka town ni 800, 900.
Ukifuga kuku 20, utaona hiyo ni pesa ngapi? Stop laziness. Kuja hapa tukufundishe kazi. Naam, mtazamaji, nataka nikupeleke katika hatua nyingine. Ukiangalia hapa tunapanda ngazi. Kuna nini hapa? Nimeambiwa kuna kuku wataga mayai. Kama si oh yes. Aha. Haya, nataka uangalie vitu ongea kwa kamera. Okay. Tumefika. Hizi ndio wanaita battery cage. Si battery ya radio na ile ya gari. No. Ni battery cage ya kuku. Haya. Yes, kazi yake ni nini? Hii sasa hii ni na reduce work. Now you see it is multiple. We have a drinker there. Huko ndio tunaweka maji tunachanganya na dawa. So ina flow in these pipes. So you see when these parts zikifika hapa zinapata hivi, unapata zikikunywa maji. This is the feeder, zina feed huko. This is where the egg present. Now zikifika now they are 9 weeks old. These are the terriers 9 weeks old. They are 128. So in this we have each cage is having 4 parts, mature ones. Now when they will be laying eggs in this side, it will roll na correct na hapa. Unaona hivi sasa kwa hivyo ngoja. Kwa hivyo hizi bado hazijaanza kulay. Hizi ni the next 2 months. Next 2 months. Now the feed you are giving them is growers. Now they are growers mash. Nasikia inaitwa. Now here you see work has been reduced. Kuna kama ni uchafu na mwagika huko, uchafu na hizi zingine, mayai inatagia hapa, maji unaweka na huko. Unaweka feeds hapa. So once umeweka maji, umeweka feeds, kazi yako ni kutoka. Na mbona zimekatwa mdomo? Hizi ni depicking to avoid cannibalism. Cannibalism hiyo. Cannibalism unaona ndio nini? Devices like egg eating. Unaona sina kama zimetaga mayai, unaweza pata kuna cannibalism. Cannibalism. Pia pecking. Niko kizungu hapa. Pecking, to avoid pecking each other. Unapata kuna hata you know in this farm poultry is a funny thing. Yes. Unapata kuna kuku, ukileta chogoo weke ingine kwa wengine zinakuanga na cheras. Napata huyu amekuja kuchukua mrembo wangu. Napata zinapigana. So kama zimefanywa depicking, hakuna hiyo faisi. Sasa vile ziko hapa. How do they mate? They make. Now these are layers. We don't use these eggs for hatching. It is purposely for consumption. So they don't need a cock. You know an egg without a cock. Yes. So what we need here is only eggs. So there's no need of putting a cock. Baadaye sikufanya biology, ndio maana nauliza. Yes. Sikufanya agriculture, sikufanya mimi nilifanya business. Haya. So ukiweka there's no need ukiweka chogo hapa ni wastage of feeds. You are feeding a cock which is not giving you anything. We need a capital, so we need an egg. That is why all of these are the only hens. So it's just a minute. Yes. There is an egg for hatching. Yes, and there is an egg for consumption. And there is an egg for consumption. Hatching can also be. Yes. So the ones mahali tulikuwa ni improved kienyeji for hatching. For hatching. These ones ni za kuweka mayai, kutaga mayai, si kuweka, hicho sio Kiswahili. Si kuweka. Ni kutaga. So zinataga mayai ya ile ya kuuza na kukula. Okay, good. Wow. So ikitaga yai hapa ina roll inaingia hapa. So your work is just to collect from here. Sasa kazi yako ni asubuhi unaamka, unaweka feeds, unaweka maji unaenda. Wewe unakuja una collect. Jioni una collect mayai unaenda. Wow. Hizi ziko ngapi? Hizi ziko 128. 128. Moja inaweza taga mayai maximum ngapi? For the layers, it will depend how you feed them. So if you tuseme ile ya chini inaweza taga per day, if you feed the hens well. Jana nasema total number ya mayai 300 eggs. Moja. You can count them, yes. Moja. One hen. In a month or what? Tuseme in a month. In a month they can lay 30 eggs. 30 eggs. In a month you have 30 days. So daily one. Daily one. Okay, let's say 30. Yes. So if you have like how many? 128. Yes. Kumbe uko na mayai hapa. Lakini hiyo ni kidogo pale. We are advancing now. This is just a beginning. So if we get good capital, we can advance. Our projection is up to
1,000 layers. So every member of this team also needs a cage. So that is our next move. Oh, kila mtu akue na yake sasa. Kila mtu akue na yake. Okay. This is just a beginning. We see how it will repeat. But so far so good. We are at a good start. Wow. That's powerful. So kama uko pale nyumbani uko idle, bado unaweza anza na kuku 5. It's very cheap. Unaanza na kuku 5, then you proceed. So come here to Nyamache, ama jamaa watakuwa wanawapatia contact zao so that in case you need their advice. In case umefuga, bali hapa brother mwenye anafuga kuku, so I'll be taking you there soon. Kwa nyumbani ushago. Is a form 4 shule imefunga the whole year, so it turned into kufuga kuku. So kama unataka kufuga kuku, if you want to do farming ya kuku, I'm going to give you their numbers. If you want the advice, kama unataka ni dawa gani napatia kuku zangu ya wiki moja, ya siku moja, ya miezi 3, they will be telling us hapa. So stay tuned. Naam, mtazamaji, nimeketi na vijana wa uti wa mgongo katika masuala ya ufugaji wa kuku ambao tumekuwa tukitembelea maeneo haya ya Nyamache. Kuna maswali machache ambayo hawajatuelezea na ningependa sana niwaulize ili watujibu. Kwanza, ni nani aliwaelekeza katika biashara hii ya kufuga kuku? Jambo la pili, pesa walitoa wapi kwa sababu ni vijana naona ni vijana ambao hawajakuwa na ile umri mkubwa zaidi. Kwa hivyo pesa walipata wapi? Na kutoka hapa maono yao ni yepi? Nataka nianze kutoka mkono wangu hapa. Unaanza na jina kwanza, unatuambia unaitwa nani na unatoka sehemu gani, kwa sababu nimejuzwa kwamba ni vijana kutoka maeneo mbalimbali. Unatuambia unatoka sehemu gani na kisha baadaye nitakuwa narejea na maswali mengine. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Edward Masagege. Na kuanga mwimbaji part time. Kwetu ni Rogongo Nyamache. Hapo ndio kwetu. Yes. Asante sana. Na mimi kwa majina naitwa Ishmael Tureti. Hapa ni nyumbani. Nimesaliwa hapa, nimekulia hapa na bado tuko hapa. Asante. Kwa majina ni Moranga Mausani. Mimi ni mkaaji wa huku Nyamache. Hapa ni nyumbani. Asante sana. Basi mtazamaji, umesikia majina yao. Wacha nirudi kwa Masagege. Sijui anaitwa Masagege ama Masagege. Masagege Edward. Masagege, kwanza, ni nani alianzisha mradi huu? Je, ni nani aliwaleta pamoja kuanzisha mradi huu wa ufugaji wa kuku? Kwa kweli kuna rafiki mkubwa sana anaitwa Mheshimiwa Pether Akuma. Ndio aliona maoneleo kuwa ni vizuri vijana wakuje pamoja waanze hii kazi. Akasema ili tuanzishe hii mambo ya project, na akona maono mazuri kwa vijana wapo basi. Ni project mingi sana ametutumika kama hiki kikundi. Tuko na fundi wa kutengeneza seri unit ilionyesha pale, na pia kuna wanatengeneza nyumba pia. Kwa sababu mheshimiwa kuna mali alitutuma Mosora kutengeneza nyumba ya mwanamke mwingine hapo, alikuwa wazimu. Tukatengeneza hiyo nyumba ikakuwa. Na kuna pia unit pia alitutuma kule Nyatieko. Yesterday by the way part 1 tulikuwa Nyatieko kutengeneza unit ya mambo ya kuku, kusaidia those orphans. Kuna mwanamke alikufa pale, ugonjwa wa kanza, na sister na mwanamke mwingine akakufa the same poma. Ndio akatutuma huko tuende tuka make hiyo unit, na akatuambia tu supply kuku kwenda pale. Kwa hivyo huwa anatutumika vitu vingi sana kwa hii group ili tupate kumotivate vijana wapo basi. Alafu kuna hao vijana wanacheza mpira pia, kuna atatutuma huko tupeleke mipira, vitu kama hizo. Hiyo ndio yeye ndiye ametumotivate na akona big plan for this group. Yes. Kwa hivyo kuna video nimeona mitandao sana kutoka Kisii, nyumba watu wanajengewa nyumba na nini. Yeye anafanya kazi. Anafanya kazi some part. Kuna pia zingine Simbarati anafanya, na yeye kuna foundation yake ya kutufanya hiyo kazi, kusaidia wale wamepata shida. Huwa anatumika hii dnata chiki project. Sisi sasa ndio tunaenda kule, tuko na fundi wa kufanya kila kitu. Tunafanya hiyo kazi. Kwa hivyo hichi kikundi chenu umesema kuna mafundi pia wa kufanya hiyo kazi? Tunafanya kila kitu. Kuna wenye wanafanya wiring, wamesomea kwa vile uliona zile cages. Alafu kuna madaktari hapa, walimu, lakini wamesomea, wanajua vizuri sana kama nyumba wanaweka. Alafu wiring kuna wenye wamesomea wanafanya. Kwa hivyo tunafanya hizo kazi zote. Yes. Kwa hivyo ni kikundi ambacho kina mafundi wa wiring, carpentry, na wataalamu wa dawa za kuku, na mifugo wengine. Kila mtu amesomea hiyo profession. Bethwel ni mheshimiwa ambaye ameketi kiti, amesimama ama anatembea?
Huyu mheshimiwa ni mtarajiwa. Sasa I think acha sema vizuri, lakini kuna lengo hii kazi anafanya, kuna atakuja kuongea, lakini kwa sasa yeye huwa ako na huruma ni kusaidia, nasaidia vijana, nataka kuona vijana wamepata kila kitu ya kufanya. Nataka kuona vijana wasiwe wamekaa pure. Vijana wengi huwa wanatembea, hawana kazi ya kufanya. Ameanzisha sasa, ndiye ameanza ili aone kila mtu at least amepata kitu. Asante. Ulisema unaitwa nani? Mimi kwa majina ni Ishmael Tureti. Mimi ni mwalimu. Pia ni mtu amesomea mambo ya biashara. So kwa kikundi hiki hayo ndio mambo nawapatia advice jinsi ya financial literacy na nawapatia wakulima training ya venye ya kufanya biashara ya ukulima. Ulikuwa unafundisha shule gani? Shule ya Buyora Academy ambayo iko hapa. Mimi ndio manager wa hiyo shule. Nafikiri sasa venye corona imeingia, shule yenyewe imefungwa, lakini kwa saa hizi lazima tufanye, lazima tukule, so lazima tukaingia mambo ya ukulima. Wakati kuku wamekuwa wagonjwa, mnawatibu namna gani na nani anafanya kazi? Wakiwa wagonjwa, ndugu yangu hapa ni mwalimu wa shule ya upili, ni mwalimu wa wa biolojia na mambo ya ukulima, agriculture. So yeye ndiye anatusaidia sana na mambo ya magonjwa na mambo yoyote yale ya kuku. Songa karibu akuje hapa kwangu. Songa kidogo akuje kwangu hapa. Okay. Imagine. Listen, imagine. You know, mimi nilikuona nikadhani wewe ni mtu mwingine umetoka hapa chini. Is a biology teacher wa shule ya upili. You can imagine, eh? So tunataka tueleze kuku wanapokuwa wagonjwa, ni nani anawatibu? Ni wewe? Ulikuwa unafundisha shule gani kwanza? Jina umesema ni nani? Kwanza kwa majina mimi ni Moranga Mausani. Mimi ukiangalia watu wote tunafanya hii mambo ya hii project, all of them actually are professional. To start with me, I not only use fake or treat the hands with no any prior knowledge towards the diseases. I am a graduate from University of Nairobi. I pursued a degree in Bachelor of Science in Agriculture Education and Extension. So I have done 2 in 1. Actually, I am an extension officer. I advise farmers. I even do vaccination. There are many things I do. Besides that, I am a high school teacher. I teach biology agriculture, employed by TSC. Currently at Nyamonyo High School. I was in Nduru Boys where I started the project. Then we partnered with Mheshimiwa and these other groups. Then through that way, we realized if we do this, we can help men. Not only us ourselves, we also do charity. Like the one we did to Nyatieko, we just went there to help. We also contributed. So when we do that, we realized that by engaging more youths, like there are many youths, we give them chicks, they brood, again we go source for them market, they get a profit, and I think they keep on going. So that is why. Now when it comes to diseases, in poultry there are also challenges. Now those challenges, we already know the diseases. Now we have been in the business for more than 3 years. So whenever we see a chicken, the sign, we know that this is having a certain like infectious coagulation is the most common, the bacterial diseases, the one that affect poultry. The viral one, we normally vaccinate. So we have our vaccination program. When we distribute the chicks, we give the farmers the chicks. Now that is why it becomes so rare for the chicks that we supply getting sick and having some losses. So due to that, we have gained, at least we are getting now more customers. Because of the chicks. You know, when you give a person a chick, it matures up to maturity. There is no losses. Yes. That farmer will also refer to another farm. So the farmers will come for you for your products. So ikifika kama kuku ni mgonjwa, mkulima mwenye nilikuwa nimepea chicks ananipigia simu, ananiambia kuku yangu kuna hii na hii. Kama sita make kufika huko, ninamwambia enda nunua dawa hii, namwambia venye anaitumia. Na chiki ikizidi sana na I go personal. Kuna clips mingi tumeshika tukisaidiana watu tukiwa advice free of charge. We don't require services because if we give them services, what will happen next? They will give us customers, more customers. So that is how we have been. So in your group, you don't hire professionals to come and look after your chicken? To start with, I'm a professional.
because I'm a professional. This one is a professional. Yes. He's a professional. That is a high school teacher. He's a professional fundi. So you have a set. Daktari. You have a set. Yes, we have a set. Everyone is specialized. Amtaki pesa iende nje. Inapita tu kwenu hapa tu. Sometimes we can. Yes, not only us. There are others we can, you know, when like now we have like our this day today, it is a very a busy day. Like in Induru where they actually say I'm going to give you a professional to take you there, because after this we are going to supply chicks that we have, the one you saw. Yeah, I saw them, yes. So the time we will sleep, all of us is like at least. So you are taking them to where? As now, the fattest you are taking them today? The fattest is we have Bomet County. Yes, Bomet County. Okay, wow. So you supply chicks out of Gusii? Like now the calls I'm getting here is men. They are burning? Yes. The phone is almost bursting with calls. Ready for the surprise. So we already have them. So we are trying. So when it comes to professionalism, we also include it inside. So from building the cages, yes, treating the hens, yes, supplying and everything, we don't fake. We do things the way they are supposed. You don't hire those services. It's within your team. Sometimes if it is a bigger contract, we can hire. Because we cannot do our own. We can also extend the others to others so that they can also get knowing. If we have mentored the men, actually, if you were to have like 3 days, you would have covered everything. 3 days, only that day is just like a drop in the ocean. Wow, thank you so much. Wacha niongee na huyu mara mwisho, wewe utasonga the other side. Just come here. Usia wako kwa vijana. Najua kuna vijana pale nje wanasema kwamba labda kwa mfano wewe ni mwalimu, ulikuwa unafundisha katika shule ya msingi academy, shule zikafungwa kwa sababu ya corona. Inamaanisha hauna mahali pa kupata mshahara. Yeye vile vile ni mwalimu, hata kama ameajiriwa na TSC, kuna vile ambavyo ameadhirika kivyake na kutokana na COVID-19. Na alisema ni mwimbaji vile vile, kwa hivyo kuna vile ameadhirika pia vile kwa sababu hakuna crusades, hakuna mahali unaenda kuimba upate pesa, na pia kuna studio ya kurecord songs, waimbaji hawakuji kwa sababu ya corona. Kuna vijana pale wamekaa tu wanasema sisi tunangoja serikali tutambue. Yaani hicho ndio kilio tu wanasema. Kwa mfano, wiki ambazo zimepita, miezi ambayo imepita ilikuwa mwezi jana ambapo walimu wa BOM wanajiita bomb. Wakaja pale Kisii wamebeba matawi wakasema kwamba wanataka pesa kutoka kwa serikali. So sijui kuna walimu wengine walikuwa na protest hapo wanasema tunataka serikali tukumbuke jinsi ambavyo inakumbuka TSC. Kwa hivyo usia wako, najua kuna vijana wengi wanakutazama. Je, advice yako usia wako kwa vijana wa aina kama hiyo ni upi? Mimi usia wangu ni kuambia wazingoje serikali, just the government to come to them. They have to act themselves. Wajisaidie wenyewe kwa kufanya mambo madogo madogo ambayo yako karibu na wao. Kama mimi ni mwalimu, ninasimamia shule ya Buyora Academy. Iko karibu pale, mnaiona mbele yetu. After corona iliingia, watoto hawakukuja shuleni, so lazima ningechukua hatua ambayo nilichukua ni kufanya ufugaji wa kuku ambayo inahitaji nafasi ndogo. Na wao kama vijana wanaweza kufanya ukulima, wanaweza kufanya biashara. Mambo yapo. So ni yeye mwenyewe kuchituma. Usipojituma ukweli utakuwa unaumia. So ukijituma ufanye ile ambao unaweza, hata kama ni kidogo, Mungu atakusaidia na utaendelea. Wow, asante sana. Kabla sijaondoka, kama mtu anataka kuwapata, labda kuna mtu ametutazama na ako pale mbali Narok, ako Bomet, ako Nairobi, na ameona kwamba vijana hao wanafanya kazi nzuri na mimi ningependa sana kukutana pamoja nao, at least wanipatie msaada kidogo wa advice. Je, mnapatikana vipi? Je, mna kikundi ambacho kimesajiliwa rasmi? Kikundi kipo. Nafikiri mwenzangu Masagege anaweza kuzungumzia. Yes, Masagege, mna kikundi ambacho kimesajiliwa kinajulikana? Cha hii kampuni yetu. Hii kikundi chenu hiki. Yes. Kwa kweli tunaendelea tuko karibu kupata certificate ya hii kikundi. Tunakiita Dnata Chikike. Ati? Dnata. Dnata. Yeah. Kili t-shirt. Ndio tunajaribu. Bado tunaenda kukaa. Anataka spelling hiyo jina. Ndio hili. Dnata. Okay. DNATA. Yeah.
Yeah, ndio hiyo tunajaribu so that ikiwe famous kwa kufanya hii kazi. Yeah. Siku chache hivi ukikucha next time utakuwa ukipata meaning ya ile China. Na mtu akitaka kuwapata, kuna mtu anatutazama akitaka kuwapata tufanyaje? Kwa kweli tuko Nyamache, location ni Nyamache. Shule ni Buyore. Hapo ndio tunapatikana. Tuna correct kuku tusikienda Pometi, ile shule ndio tunaleta. Lakini pia tuko na namba. Au ndugu yetu mwalimu pale atatoa namba. Tuko na namba kama 3 tutatumika. Kama mimi nitatoa yangu, ila atoe na yule atoe, utakuwa tukitupata. Haya, toa namba yako. Nambari yangu ni 07. Hii ni ya biashara wewe. 05 962 710. 05 962 710. Ukitaka kurekodi nyimbo, ukitaka kupata kuku, kuja hiyo. Haya. Mimi ukitaka kunipata namba yangu ya simu ni 07 25 240 672. Pia unaweza ukanipata kwa Facebook Ishmael Tureti. Kwa WhatsApp ni Ishmael Tureti. Bado unaweza ukanipata katika pembe hizo. Haya, kama uko na shule mzuri academy unatafuta manager, iko hapa. Haya. Yes, kwa namba yangu ya simu ni 0793 86 94 62. 0793 86 94 62. Facebook Moranga Mausa Anif. Asante. Na Facebook ni Edward Masagege. Asante mtazamaji, kufikia hapo nikubalie tu nimalize siku ya leo. Umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza mara ya kwanza na tumefika kikomo. Nashukuru sana wale ambao wamekuwa pamoja nasi, Dennis Zadok nyuma ya kamera na wengine wote na mashabiki wote ambao tumeshirikiana kukuletea kipindi hiki. Nitatoa nyumbani Kero Jamila Kakasungura ambaye amekuletea kipindi hiki kutoka hapa Nyamache, hapa Bobasi constituency. Na naamini kwamba unapotazama kipindi hiki ama ulivyotazama kipindi hiki, ukimaliza utafunga simu ama kompyuta, go out and act. Kama hauna kazi yako ni kufanya browsing, kuangalia watu wamepost nini, go out and act. Anza na kuku moja, kuku mbili. Wamepeana namba ya simu, pigia mmoja wao. Na kama hauna kuku na una pesa, pigia mmoja wao waambie nataka ufugaji wa kuku, mtanisaidia vipi? Sijaanza hata na moja, lakini mtanisaidia vipi? Watakupatia ushauri jinsi ya kuendeleza ukulima na ufugaji. Nasema shukrani sana. Mbarikiwe sana. Nilikwambia napewa kuku. Jogoo mkubwa. Haya. I'm here to witness. Hiyo utachinja mnakula watu 10. Mtazamaji, hii inaitwa breed gani? Hiyo ni Kenbro. Kenbro. Mtazamaji, nimeshukuru sana. Wanasema mgeni akienda mahali arudi bure. Nimeshukuru sana vijana hawa. Wamenipatia jogoo. Familia iende kukula. Tuko hapa na Dennis Zadok. Yes. AKA Omo Kenya. Halisi. Yes, yule anatangaza news kwa channel yetu by the way. Kijana yule ana gram news na anatangaza. Yeye ndio hii Mkenya hapa. So, nashukuru sana na wacha nipeane maombi rasmi kwamba Mungu abariki mifugo yenu. Amina. Na mubarikiwe sana. Amina. Asanteni sana. Naam, mtazamaji, tumekuwa na siku ndefu leo hii kutembelea vijana walio na mradi wa ufugaji wa kuku eneo la Bobasi, Nyamache, kaunti ya Kisii. Na kwa hakika ni vijana ambao wamejiendeleza katika ukulima, ufugaji wa kuku. Asante sana wewe mtazamaji kwa kuzidi kuwa mtazamaji wetu katika kituo hiki chetu cha Kisii Hot TV, na wote ambao walishirikiana pamoja nasi kuhakikisha kwamba safari hii imekuwa ya kufana, na Mungu azidi kuwabariki. Unachostahili kufanya, hapo chini kuna kidude kilio na rangi nyekundu na kimeandikwa subscribe. Tafadhali bonyeza hicho kidude, na iwapo makala haya yamekupendeza, tafadhali share na rafiki yako ili tuendeleze televisheni hii pamoja na wewe. Mashabiki wetu wote mlio katika grupu zetu za WhatsApp, mlio katika nchi mbalimbali, diaspora, maeneo ya USA, maeneo ya Qatar, maeneo ya Lebanon kule Beirut, maeneo ya Saudi Arabia yote, maeneo ya Dubai, kote nchini Kenya, tumesema ni asante sana. Na iwapo una mradi kama huu na ungependa uangaziwe na televisheni yetu, tafadhali usinyamaze, tupigie simu kwa nambari 07 00 16 9444 0700 16 94 44, na sisi tutasafiri hadi pale ili tuwaletee watazamaji wetu miradi kama hii. Hadi wakati mwingine, na kutakia wakati mwema.